Recording. GPT is maximum of 64 petabyte. That's why petabyte gagamitin natin. GPT. Okay? Kasi malalaking disk to eh. Replica, supported server-to-server copying of the block. You can also do cluster-to-cluster. Let's say, one cluster sa Singapore to another cluster in Philippines. Na pwede. And you can implement sa stretch clustering. Pag sinabing stretch, meron kang data center, let's say Makati, and then the enough space, in-stretch mo sa BGC. Kasi meron kang new facility dun sa BGC. So, kukonect mo yun. Kung meron kang 10 petabytes sa BGC, then connect mo sa sa Makati, yung 10 petabytes, so meron kang 20 petabyte. So, you're just stretching the storage. Then, only one-to-one replication supported, meaning one site to another site. Okay? Or one server to another server. Okay? Hindi transparent. Hindi pwedeng jump sa pangatlong server. No? And so on. So, yan ang replica. So, virtual machine, if you use Hyper-V replica, pwede mag-run. Pwede mo i-store mga virtual machine doon. Okay? So, ano ba itsura ng virtual machine? Diba? Dito meron tayong 4 virtual machines. Okay, kita ba sa screen? 4 virtual machines. And then, anong location yung virtual machine na yan? So, if you're gonna go C:\VM, dito ko nilagay yan. 1, 2, 3, 4. Yan ang mga virtual machine. Yan, server VHD. 3.7 gig. Okay? Server 2, 3 gig. Yan ang mga virtual machine. No? So, saan nilalagay ito? Sa storage replica. So, just in case na if the first site fail, meron kang replica to another site. Gets niya? Yung kanina, di ba? If first disk fail, may replica sa pangalawang disk. This one, host level. Pag nawala yung host, no, totally na damage, di sira yung server niya. So that's why you need replica. No? Ano nilalagay sa replica? Yung server, yung VHD. Okay? VHD yan. Sysvol, hindi pwede. In NTFS, hindi pwede. File server, pwede. Microsoft Exchange, hindi pwede mag-replica. Okay, kasi ano to transactional. Every seconds may update. SQL Server, pwede. No? And so on. Napakadami. Napakadami. No? Server to server, you used to use Powershell to implement server to server copying. Okay, so which means, which involves the following requirements. So, kailangan meron kang domain. Okay? So, dito sa server natin, meron tayong domain. If you log in sa server 1, makikita nyo, so meron akong link na binigay na rin sa inyo. I-click mo lang itong server 1. Ko-connect ka na dun sa server 1 natin. Napakabilis. Ayan, no? Okay? Meron din akong server 2. Just open up server 2. We have the server 2. Server 3, double-click lang yung link. Server 3. Okay? So, ginawa ko na yan. Ready-made din. Ready-made. Paano gawin yan? Gagawin natin yan. When we come to Hyper-V topic. Server 4. Yan. Kiniklik ko na lang kasi sinave ko yung credential. So, I don't have to enter the username, password ng paulit-ulit. So, we have 4 servers. Malinaw, we have 4 servers. Kita ba? Yes, sir, kita. Okay, thank you. So, going back dito, so kailangan meron kang domain. So itong server 1 natin is the domain controller. So just type dsa.msc, sulat nyo yun, directory service admin. So lalabas yung Active Directory. Okay? So ang domain name is nexus.corp. Okay, nexus.corp. Then the way you log in, dapat maglalagin kayo as a domain, nexus/administrator. Okay, so how will you know kung nakalagin ka as a domain admin? When you click this one, lalabas dito, .nexus. Okay? Another way to test is, medyo maliit, ano? Sige, lakihin natin. 20. Yan. Another way to test is, type nyo, who am I? Okay, so if you see, Nexus, that's the domain. Administrator, this is the domain admin. Okay? And then, pwede kayo mag-PS session. Enter PowerShell session.
papunta sa server 1. Okay, pasok na ako. Nasa server 1 na ako. So ito yung server 1, nasa kaliwa ko, pero ako nasa server 2. I was able to connect using Powershell session. So that means para ako nag-SSH. Okay, tatype ko sino ako? Hostname, server 1. Ito yan, server 1. No? So nakakonect ako. So that's how you jump. No? So you don't directly log in sa console. Okay? Practicing nyo yan later on. Okay, ito yung server 1. Okay, so meron tayong 4 servers. Now, gagawa tayo ng, hindi mo na cluster to cluster kasi medyo advanced na to. No? But this is the procedure to create stretch clustering. No? Kung gusto nyo gawin to. That will be possible. Okay, pero hindi yun ang gagawin ko. Ang gagawin natin is this one. Itong disk and storage. Asan na yan? Server storage pala. No? So, hanap na ako ng script ko. So, I created a script about storage. So, ito yung script natin, which I will give you later on. So, number 9. So, SAN storage array creation using RAID technology. So, meron tayong ISE dito. Yan. So, I'm gonna delete that one and paste, open up the script. I'm using ISE. Excuse me. Saan yun? SAN storage. Okay. Yan, kitang-kita, no? Malinaw ba? Malinaw. So, mas maganda i-run mo to sa, so nakalagay naman dito, no? So, saan natin i-run to? Sa server 1. No, server 1. So, punta na kayong server 1. Mamaya, hindi po yun. So, ma-max out ko to so everyone can see. So, display max out. Okay? Then, save. Connect. Ayun, connected na ako. Huh? Yan. And then, I'm gonna share the script dito sa ating script pane. Control V to copy. Ay, asan yan? Teka, copy ko ulit. Hindi siya na-copy. Control A, Control C. Then move nyo sa VM, Control V. Dito ako sa server 1. Ha? Server 1. So this is our domain controller, server 1. Then let's check kung nakalagi na domain admin. Yan, nakalagi na ako sa domain admin. Malinaw, malinaw. Ito na, gagawa na tayo ng storage. So first of all, we need to install file server feature na merong iSCSI target. So this is the command. Okay, so rarun ko na dito. Ngayon, tingnan niyo ha. Ayan, so it's installing the feature right away. So wag niyo nang i-type kasi medyo mahirapan kayo. Bakit? Wrong spelling pa. No? So what do you mean by this? So success, is it true? Yes. So successful installation. Do we need to restart? Nakalagay dito, no need. Okay, exit code success. What did we install? We installed the iSCSI target feature. So I'm gonna show you ano itsura nun. Go to server manager. And then may lalabas ditong yung kanina, no? File server storage and ayan, file and storage services. Kanina, di ba storage pool? So hindi na tayo concerned dyan. We are gonna use iSCSI feature. Ayun na. iSCSI. Okay? So, na-install ko na yung iSCSI. That's why it's appearing. Okay? Next step is let's verify if iSCSI target is running. So this is the command. Get iSCSI target. Okay? Walang error. So that means it's running. You know? And from here, you can see may iSCSI. Okay?
Next, remove if you want to delete something. Ngayon, wala pa naman target 1. As you can see dito, walang target na na-create, di ba? Okay, wala, di ba? So, no need to remove. So, wag nyo na i-run to. So, step 2, technically, dito pa lang tayo gagawa ng target 1. Okay, so the command will be new iSCSI target. The name of target is target 1. And then initiator ID. When you say initiator ID, ito yung magkakaroon ng access sa server natin. Okay, which is server 3. So that's, if you would like to have server 2, ganun lang. Or server 4, ganun lang. Na? So for the time being, server 3, gagrant natin ng access. So, kag-create tayo ng... okay, so let's run. Tapos na. So meron na tayong target. Anong pangalan ng target? As you can see, merong target IQN. So what is IQN? IQN is the internet qualified name. If you know facebook.com, that's fully qualified domain name. No? The way they access Facebook is by typing FQDN. So dito naman, by the way, the way we access the storage is using IQN. Okay? So ito yung target link na gagamitin natin later on. No? So how do you verify the name? The command will be get iSCSI target. Ayun na. Okay? Name of the target is target 1, no? And 65,000 bit. So we install the target sa server 1. Malinaw. Okay? Step 3, gagawa tayong disk. As you can see dito, wala pa tayong virtual disk. If you notice kanina, di ba physical disk yung inad ko? This one, virtual. Direct na mismo. As you can see, walang folder na VHD. So, gawa kayo ng VHD. Okay? VHD. Gagawa kayo, no? Mag-error yan kung hindi nyo nagawa. And then, the size of the disk, sabihin natin 10 gigabyte. Okay? So, gagawa yan ng disk na 10 gigabyte. So, right-click, execute. Meron ng 10 gig. Yan, no? Anong size? 10 gigabyte. Okay? Saan located? C:VHD. So, punta kayo ng C:VHD. Ayun na yan. 10 gig yan. Pero take note, 4 meg lang. Oh. Diba? Diba? Tipid eh. No? Tawag dyan, dynamically expanding. Okay? Hindi fix. Okay? If you would like to verify, the command is get iSCSI virtual disk. Ayan. Malinaw. 10 gig. Okay? Ito yung pangalan ng disk. 1.vhdx. Bakit DX? Dynamically expanding. Okay? Next one, step number 4, add the iSCSI disk to the target. Kasi di ba meron tayong target dito, re-refresh ko. Ayun no, ayun yung disk, no? Na-detect na niya. Oh. Okay, gano'ng kalaki yan? 10 gig. Okay? So, a-attach natin yan sa initiator. As you can see, walang target status. As you can see, walang target name. So, lalagyan natin ng target. Malinaw. And who can connect? Initiator tawag doon. Target name, siya yung may storage, initiator, siya yung gustong kumuha ng disk. No? So, the command is add iSCSI virtual disk target mapping. Okay? Target name is target 1. Okay? Then, sino yung disk na kukunin natin? Si number 1. Okay? Run. Okay, connected na siya. Parang walang kwenta lang, no? So, re-refresh natin. Refresh. Yun, no? Nakita nyo? Target name, target 1, target status, not connected, initiator, server 3. So, that means server 3 lang pwede makaka-access ng 10 gigabyte external storage. Okay? Next, connect to server 3. Ko-connect tayo sa target. Okay? So, pupunta ako ng server 3. Either I go via dito. No? Di ba meron akong server 3? Yan, no? Server 3, no? Or via PS session. Okay? So, para hindi maraming jumping sa server, mag-PS session na lang ako. So, gagawin ko dito, no? Kung kaya naman, ba't di na lang dito? So, the command is enter PS session, then server name server 3. Okay? Connect to server 3. Pasok. So, pag tinype ko hostname, I'm inside
Server 3. Ay, nasa server 3 na ako. And then, start the service iSCSI para mag-start. Okay, pakita ko demo. Demo ko. Sige, mano-mano. Ito yung server 3. Rarun ko yung server, manager. Okay. So, if I click tools, you can see iSCSI initiator. Ayun na. But it's not running. So, pag kinlik ko yan, sabi, Microsoft iSCSI service not running, the service required to be started. No? So, ignore ko, no? Because I'm gonna execute via PS session. So, babalik ako dito sa PS session ko, i-start ko siya remotely. Okay? Remotely. O yan, in-start ko na. Success. Ganun lang kadali. And then we're gonna set it to automatic so the next time mag-reboot, running pa rin ang Microsoft iSCSI. Okay? So, babalik ako dun sa server 3 para demonstrate sa'yo na running na to. Tingnan nyo. Click tools, initiator, straight through. Pumasok na siya dito. No? He didn't ask us to start. Okay? And then server 3, kung ta-type ko disk mgmt.msc, sulat nyo yan, disk mgmt.msc, wala siyang 10 GB. Meron lang siyang drive D0, not D0 na 127 GB. Later on, once successfully connected sa storage area network, lalabas dito 10 GB. Okay, yun ang ating globe. Ating goal. Okay? Lalabas dito 10 GB. Excuse me. Okay, let's proceed. So this one will create target portal. Create a new portal. Okay. So, target portal address, bakit 2? Dapat 1 yan. Ang target natin is 1. Sasend ko sa inyo yung amendment natin. Ha? Saan? Yan. So, you need to run this one under server 3. Nakalagay naman dito, server 3. Ha? And then, get iSCSI. Sige, execute na nga natin to doon para hindi na kayo malito. So, you can copy the whole code. Then, punta tayo sa server 3. Ko-close ko siya so I can adjust the size. Display, max out. Then, save, connect. Okay, yan na. Server 3. Okay, server 3 da. Okay, ayan na. So, open up Powershell. Adjust the size. Font 20. Okay, 24. Sige, para malaki-laki. Yan. Okay, so nandito na ako sa server 3. Host name. Teka, na-run ko lahat. Na-copy-paste ko. Sorry. Nag-run na siya. Ulitin ko. Don't worry. Tuloy ko na nga. Yes, no? Execute talaga. Okay, so dito, gusto ko dito sa iSCSI sana na-execute ko kaagad. So, careful kayo sa production, no? Baka yung command yan, formatted lahat yan. Okay, ito na yan. Okay, so ito na tayo. So, we can reissue the same command. Okay, start lang yung SCSI, successful. We're gonna create a SCSI target portal, no, to connect sa server 1. Successful. Yan yung target portal natin, no? So, how do you verify? The command there is, kung anong target is get iSCSI server, iSCSI target lang pala. Okay, malinaw. Ayun, no? IQN. So, ito yung portal na kukonect tayo. Okay? Are we connected? False. Hindi pa tayo connected, no? So, that's why we need to assign itong IQN na to, no, papunta sa variable name target. Okay? So, reassigning a value. Okay? Done na. So, if you type target, ano laman nito? Yun pa rin. Okay? Yun pa rin, no? So, I just verifying kung tama yung IQN. Tama siya. Step number 5, connect ka na sa target. Okay? Pakita ko napakabilis kasi nito eh. Magkakaroon tayo ng 10 gig kagad. Sabi, paano nangyari yun? Ito yun. Explain ko ulit. Ganoon ako paulit-ulit, no? So, walang 10 gig, malinaw. Ayan, no? Re-refresh ko, refresh.
Walang 10 gig kasi hindi pa nga tayo connected. As you can see, it's false. Are we connected? No, false, no? Ito na, napakabilis nito. In 1, 2, 3. In-enter ko. Connected na. Okay. So, ayun, no? 10 gig. Kita niya? Tawag doon, quick connect. Ayun yung 10 gig. Naka-connect na ako. Okay? So, let's verify if you are connected. This is the command, $target. Run nyo lang. Is connected. Bakit false? Hindi lang yan na-refresh, no? Pero connected na tayo. No? So, tapos na. Meron na tayong 10 gig. Ayun yung 10 gig. So, all you need to do, lakihan ko so everyone can see. All you need to do is take it online, initialize. Okay? Simple volume, format mo. Yan, meron ka ng 10 gigabyte na nasa storage array network, no? So, yung disk na, yung server na walang disk, nagkaroon ng 10 gig. Try to imagine kung walang disk yan, pwede palang gumawa, no? Tapos diyan ka gagawa ng mga file share, tapos share mo, share with everyone, no? Share property, sharing, advanced sharing, share mo as file share, and then grant mo lahat. No? Okay, so meron ka ng file share plus security, grant mo, syempre domain administrator lang. Okay, so this can be accessed by all your user. No? So pupunta ako sa kabilang, so ayan, natandaan nyo, file share from server, sa anong server to? Server, hostname mo, hostname. Server 3, naging file server siya. So let's say, itong server 2 is a workstation. No? Paano nila i-access ang file share? UNC path. Nexus.corp/file share. Tingnan ko lang kung pa pwede ito. Ayun, na-access ko na nga. Okay? So ito na yung file server. Highly resilient. Naka-raid na yan. Even if one disk fail, up and running siya. Okay? Ayan na siya, server 3. Pero in reality, ganito yung tsura niya. Punta kayo sa server 1, ito siya. Yan siya. Napakaliit na BHD. Yan yun. Okay? So, balik kayo dito sa server 1. Nakita niyo to, not connected. Refresh niyo lang, refresh. Connected na. Sino connected? Si server 3. Okay, 10 gig. Sabihin, so, super late naman 10 gig. Pwede bang expand? Yeah. You can extend. Extend. Diba 10 gig yon? Gawin natin 20 gig. 20 gig. Okay? Tapos na. Extending na. No? So, punta ka dun sa 20 gig na yan. So, punta ka sa file server. Ano bang server yan? Server 3. Server 3. Dito, diba? Diba? Ito yung may disk. Diba 10 gig yan? Nakita niya? Kita niya ta? 10 gig. Didagdagan ko ng 10, di ba? Kaya naging 20. So, I'm gonna refresh this one. Refresh. Magkakaroon dito ng another partition. So, ayan. Connecting dun sa, ayun. Nagkaroon na siyang 10 gig additional unallocated, which means not being used. Okay? So, all you need to do is extend. Okay? Extend. Next. Tapos, may 20 gig ka na. Okay? 20 gig ka na. So, all being controlled centrally under server 1. Nandito siya. Okay? Pag yan disable ko, di-disable ko yan. Kita nyo to? Di-disable ko yung disk. Yes. Disconnected na yan. So, punta tayo sa server 3. Re-refresh ko yan. Refresh. Nawala. So, legit. Asa na yung disk? Na-disabled eh. So, balik natin. Punta sa this server 1. Enable iSCSI. Balik uli sa initiator. Refresh. Connecting. Trying to connect. Yan ang iSCSI. Okay. Remote connectivity. Highly resilient. Enterprise quality. We are using this one sa Dell VxRail kasi meron kaming implementation. It's a VMware hyperconverged infrastructure. And sa production, ginagamit na to sa production. No? Mga user, they only see ito. Yan lang nakikita ng user. UNC path. No? So, gagawa ng file.
Yan, gagawa ng file yan. Okay? So that's how users see it. Any question? Any question? Third question po. Sige, go ahead. Kasi meron kaming Dell Unity sa office. So parang hindi ako nakaranas nung sa PowerShell. Meron din 'di ba dun sa GUI mismo ni Dell? Sa GUI? Sa GUI? Oh, pwede. Pwede. Yung pinakita ko kanina, may GUI na yun. Yung dinemo kong server manager, yun ang GUI version. Pero 'di ba yun? Doon lang ipapat yung sa server manager. Yes, oo. Dito mo lang oo. Dito lang makikita lahat 'yan. Server manager ayan, refresh. Ayun. So connected na sa target 1. Tapos ayun ang IQ and server 3, 20 gig na siya. Dito lang. So let's say you would like to extend na naman, dagdag ka lang ng disk space. Okay? Pero doon magke-create sir sa Dell Unity na GUI niya doon. Windows din ba 'yon? Windows? Opo. Oo, doon din. Sa server manager lang. So, kahit di na ako sir pumunta sa PowerShell or mas recommended sir sa PowerShell? Mas recommended ang PowerShell. Okay? Ngayon, we need to clean up. Pagtapos niyan, you need to clean up. Di-delete natin lahat. So, paano mag-clean up? Ganito mag-clean up. Kasi baka hindi nyo na magamit ito mamaya. So, ito, merong procedure dito. All you need to do is remove iSCSI target. Tanggalin natin Tanggalin natin yan. Saran nyo lang yan. Re-remove niyo yung target. Hindi niya matanggal. Delete natin yung disk kasi it's being used Hindi niya ma-delete. It's currently in use. Hindi natin ma-delete. So, pwede natin i-revert back na lang. Sige. Okay. So, malinaw. Siguro mga 30 minutes lang to. Send ko na sa inyo yung documents, yung program. Sana yung meeting natin. Meeting. Ito pala. Ba't ganun itsura?